exercise 2.4 சால்வ் பண்ணுறது முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் மோகன்ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். சம் நம்பர் 1 to exercise 2.4 sum number 1. A. Find the star 3 4 1 minus 2 5. இந்த இடத்துல நான் பிளாங்காக விட்டுறேன், கொடுத்துருக்க நம்பரை மட்டும் எழுதிடலாம். என்ன ஆகும், நான் இங்கேருந்து ஒன்று ஃபார்வர்ட் கேரி பண்ணிட்டா தான் நம்மளால் சப்ராக்டே பண்ண முடியும். 11 கூட எதை சப்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு 6 கிடைக்கும் அப்படின்னா 5. ஓகே, இந்த இடத்துல 5 கிடச்சிச்சு. 3யும் 5யும் சப்ராக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. அப்போ பக்கத்துலேருந்து ஒன்று பாரோ பண்ணணும். 13 minus 5 என்ன கிடைக்கும்? 8. ஸோ மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சாச்சா? B. 5 7 6 4 2 3 ஸ்டாருக்கு அடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம், சப்ராக்ட் தான் பண்ணணும். ஓகே, 4 minus 3 1 6 minus 2 4. 7 கூட எதை சப்ராக்ட் பண்ணால் 5 கிடைக்கும்? 2. 5 கூட எதை சப்ராக்ட் பண்ணால் 2 கிடைக்கும்? 3. C. 7 8 9 6 minus 3 9 7. மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ 6 வர ரிசல்ட் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ 16 கூட 9 சப்ராக்ட் பண்ணால் தான் எனக்கு 7 கிடைக்கும். இங்கே 8 ஆகிடும். 8 minus 5 3. 9 கூட இன்னொரு 9 சப்ராக்ட் பண்ணணும். 18 கூட 9 சப்ராக்ட் பண்ணால் தான் 9 கிடைக்கும். இப்போ இது 6. 6ல் 3 போயிடுச்சுன்னா 3. D. 7 1 9 6 சப்ராக்ட் பண்ணால் you will get 5. இங்கே 7. 9ல் 2 சப்ராக்ட் பண்ணால் 7 கிடைக்கும். 1 6 கூட சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 11 மாறும், இங்கே 6 மாறும். 6 கூட 1 சப்ராக்ட் பண்ணால் 5. 11ல் 6 சப்ராக்ட் பண்ணால் 5. E. 8 4 3 2 5 3 7 4. 12 கூட 8 சப்ராக்ட் பண்ணால் தான் 4ன்னு கிடைக்கும். 12னா இங்கேயும் 2 மாறும். 12 கூட 5 சப்ராக்ட் பண்ணால் you'll get 7. அப்போ இங்கே 3 மாறும். 13 7. 13 கூட 8 சப்ராக்ட் பண்ணால் you'll get 13. 7 கூட 4 சப்ராக்ட் பண்ணால் you'll get 3. F. 1 1 1 1 1 4 2. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணோம். ரிசல்ட் வந்து 2. இங்கே 7. 11 கூட 2 சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 9. 10 கூட 3 சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 7. 10 கூட 4 சப்ராக்ட் பண்ணால் 6. 10 கூட 8 சப்ராக்ட் பண்ணால் 2. Exercise 2.4 sum number 2. Find the difference between the largest number of 5 digits. Largest 5 digit smallest 6 digit. Largest 5 digit அப்படின்னா 9 9 9
9 smallest 6 digit அப்படின்னா 1 0 0 0 0 0. ஸோ இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் யூ வில் கெட் 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 subtract பண்ணா you will get 1. Exercise 2.4 sum number 3. Find the difference between the largest number of 5 digits number. Largest 5 digit 99999. Smallest number of 7 digits. Smallest 7 digit 1 2 3 4 5 6 7. So subtract 1 2 3 4 5 6 7 minus 1 2 3 4 5 10 9 9 9 9 9. So 9 0 0 0 0 1. Exercise 2.4 sum number 4. Pulkit deposited 32,500 in his savings bank account. Deposited rupees 32,500. Withdrew rupees 9,999. Amount left is equal to ரெண்டையும் subtract பண்ணு 10 9 4 14 11. So rupees 22,501. Exercise 2.4 sum number 5. Ramesh goes to the market with 2,500 rupees. He buys a pair of shoes. So Ramesh add அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Ramesh add rupees 2,500. Pair of shoes price of shoe rupees 1,000. Price of shirt rupees 560. Price of trouser rupees 800. How much money left? Money left is equal to total எவ்வளோ 2,500 minus 1,000 minus 560 minus 800. So 1,000 560 800 2360. 2,500ல 2360 subtract பண்ணோம் அப்படின்னா you will get 140, which is equal to money left is equal to rupees 140. Exercise 2.4 sum number 6. The population of a town, total population is equal to 6,83,562. Number of male is equal to 4,32,169. Number of female is equal to, need to subtract these two. So 12 15 4. So 3
9315 2,51,393 females are there. Exercise 2.4, sum number 7. Population of town. Total population 9,75,689. After 1 year, it is increased by 453. Next year, decreased by, after 1 year, it increased by 4563. After 2 year, it decreased by 8976. Population after 2 years. Population after 2 years is equal to 975,689 plus 4563 minus 8976. So 975,689 4563 add பண்ணனா 980252. இதில் சப்ராக்ட் பண்ணணும். Nine 71276. So 9,71,276. Exercise 2.4, sum number 8. In a group of 6,900 people, 1,200 watch news channel, 3,157 watch Discovery, rest watch movies. Total people 6,900 people watch news. 1,200 people watch Discovery. 3,157. Rest people watch movie channel. People watch movie channel is equal to 6,900 minus 12,200 minus 3,157. So 1,200 plus 3,157, 4,357. 6,900 4,357 subtract பண்ணா 2,543. 2,543 people watch news movie channel. Exercise 2.4, sum number 9. The sum of two numbers. So A plus B is equal to 9395. One number A எடுத்துக்கலாம் 1999 plus B is equal to 9395. Find the other number கேட்டிருக்காங்க. B equal to 9395 minus 1999. So B is equal to 7396. 9395 minus 1999. 15, 18, 12, 8, 7396. Exercise 2.4, sum number 10. Find the number which when subtracted from 48367 minus some value gives 1349. So 48367 plus 1349 equal to A.
A is equal to 48367 plus 1349 16 11 7 9 497. Find the number which when subtracted from அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Has to be subtracted, not added. Subtract பண்ணுவோம். 47018 47018. Exercise 2.4 sum number 11. Find the number which when subtracted from 45,967 plus A is equal to 29,461. Subtracted from தானே கேட்டிருக்காங்க. So minus 45,967 minus 29,461 is equal to A. 45,967 29,461 60516. So A is equal to 16506 16,506. Exercise 2.4 sum number 12. Classify the following as true or false. If A and B are whole numbers, A minus B is always a whole number. False. Decimals கூட வரலாம், integers கூட வரலாம். We can predict. A and B are whole number. A greater than B. A minus B is always a whole number. True. C. A and B are two distinct numbers. A minus B is equal to B minus A. Commutative property. A minus B is B minus A க்கு வரவே வராது. True. D. A and B are two equal numbers. A minus B is not equal to B minus A. True தான். Equal numbers தான் 0 தானே ஆன்சர் வரும். False. E. A, B, C are three whole numbers. A minus associative property also does not hold good. E is also false. For subtraction, if 0 is subtracted from the whole number, we get the same number. Yes, we get the same number. True. So with this exercise 2.4 complete பண்ணியாச்சு. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மோகன் ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you in another video. Take care.